Hello everyone, welcome to my lecture. Here in this lecture, I have started another chapter which is the inverse of differentiation. So the chapter is integration. So already you have got the idea in physics also about the integration, but now I'm going to explain the basics one of integration. So generally, you can easily imagine or you can easily recall the questions of differentiation. That means we can say that if a function f of x is given to us, if f of x is given, then we can easily find it out f dash x. Am I correct? That means if f of x is given, or you can say if f of x is defined in any interval, যদি f of x কে কোনো একটা ইন্টারভ্যালে ডিফাইন করে, you can easily find out the value of f dash x. Okay, that's why f dash x is known as the derivative of f of x. Am I correct? এটা simply ভাবাচোন কথাটো f of x দিয়া থাকিলে আমি হলে কি উলিয়াব পাৰো f dash x উলিয়াব পাৰো। তোমালোকৰ মনত কেতিয়াবা এনেকুৱা কোৱেশ্চন এৰাইজ হৈছে নে যে স্যাৰ যদি f dash x দিয়া থাকে তেতিয়াহলে f of x উলিওৱাৰ পসিবিলিটি আছে নাই? আমি f of x ৰ পৰা f dash x উলিয়াই লব পাৰিম, but is there any another way to find out if f dash x is given? Can we find out the value of f of x? Yes, one specific or particular inverse process is also there. It is direct process হয় f of x দিয়া থাকিলে আমি f dash x উলিয়াম, কিন্তু যদি f dash x দিয়া থাকে, if f dash x is given, can we find out f of x? Yes, we can easily find out f of x. So G2 processor দ্বারা if f dash x is given, আমি যদি f of x উলিয়াৰ প্ৰসিডিউৰটো আমি যদি ক'ব পাৰো, তেতিয়া হলে সেই প্ৰসেসটো ইনভার্স অফ দা this one process. এই প্ৰসেসটো ইনভার্স প্ৰসেসটো নহয় নে? f of x দিয়া আছে, তুমি f dash x উলিয়াইছা, যদি f dash x দিয়া থাকে তেতিয়া আমি আকৌ উল্টাকে f of x উলিয়াব পাৰিম। So this is the inverse of the main process. এই প্ৰসেসটো কি ডিফাৰেন্সিয়েশন প্ৰসেস নহয় জানো? ভালকে ভাবাচোন, ddx of f of x is equal to কিমান লিখো আমি f dash x। তাৰমানে f of x টো দিয়া আছে, তাৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰি আমি কি উলিয়াব পাৰিছো f dash x উলিয়াব পাৰিছো। এটা মোৰ কথাটো হ'ল, যদি f dash x দিয়া থাকে তাৰ পৰা f of x ৰ পসিবিলিটি আছে নাই? Obviously one specific or particular procedure is there where f dash x will be given, we can easily find out the value of f of x. ঠিক আছে? So সেই particular procedure টো আমি actually এনেকুৱা ধৰণে লিখো। So it is what, so and this one is known as, it is known to you actually, okay, ঠিক আছে? So this one is known as ddx of f of x equal to f dash x. This one is known as derivative. ইয়াৰ ডেরিভেটিভ বুলি কোৱা হয় কাৰ f of x। কথা খাবাৰ নিজে ৰিকল কৰিছে, বেসিক টু জানিলে ইন্টিগ্ৰেশন সবে জানা, অলৰেডি তোমালোকে ফিজিক্সত পাইছা, কিন্তু তোমালোকে এবাৰ ভালকৈ ভাবিছোন কথাটো কি হয়। f dash x is known as derivative of কাৰ f of x। উল্টা প্ৰসেসত ভাবাচোন, a2 ইয়াৰ ডেরিভেটিভ হয়, then what is f of x? f of x is known as antiderivative of f dash x। ঠিক আছে কৈছে বাৰু, f dash x টো ইয়াৰ কি হয় ডেরিভেটিভ হয়, and what is f of x? f of x is the antiderivative, ইয়াৰ antiderivative হয়। ঠিক আছে? So এই কথাটা আমি ক'ব পাৰো, a function capital of f of x is called the antiderivative. It is what ddx of sin x is equal to cos x. মোক কোৱাচোন কোনটো ডেরিভেটিভ আৰু কোনটো antiderivative? cos x is the derivative of sin x. sin x ৰ ডেরিভেটিভ cos x নহয় জানো? and what is sin x then? sin x টো কি হয় তেতিয়াহলে? তোমালোকে ক'বা antiderivative of cos x. cos x ৰ antiderivative মানে উল্টাটো। cos x is the derivative of sin x, and then what is sin x? sin x is the antiderivative of cos x. So a function capital f of x is called the antiderivative. এটা capital f of x নামৰ এটা চোৱা, তেতিয়াহলে f of x টো কাৰ পিছত থাকিব? নিজৰ পাছত এইটো antiderivative বুলি কৈছো, antiderivative। antiderivative
তেনেহলে f of x ৰ কাৰ প্লেছত থাকিব এন্টিডেৰিভেটিভ বুলি ক'লা তেনেহলে f of x ৰ প্লেছ হয় sin x টো f of x is the antiderivative or you can say that মনে ৰাখিবা this one is also known as primitive. This is also known as primitive or you can say that or integral. That means a function, both of them are function. A2 function or A2 function. This one is known as derivative and this one is known as antiderivative. Both of them are function. Dx of sin x equal to cos x. Cos x is a function, sin x is a function. So a function f of x is called an antiderivative. Remember, this one is also known as primitive and this one is also known as integral of a given function f of x. f of x নামৰ এটা ফাংচনৰ antiderivative বুলি কোৱা হ'ব with respect to x if তোমালোকে সবে জানা কেনেকুৱা থাকিব ddx of capital of f of x equal to f of x হ'ব then small f of x is the derivative of capital of f of x and capital of f of x is the antiderivative of f of x ঠিক আছে so এই বস্তুটো বুজি পালে ভাল হ'ব this one is derivative and this one is antiderivative this one is derivative and this one is antiderivative so that means the inverse process of differentiation ddx f of x দিয়া থাকিলে আমি f x উলিয়াই ল'ব পাৰো এটা আমি কি কম f x will be given আমি এটা কি হলে কনভার্ট কৰিলা f of x this is the procedure of integration কথাকাৰ পাহৰি নাযাবা এই হল বস্তুটোকে এক্সামত কেতিয়াবা হতে f of x দিয়া থাকিলে f x সবে উলিয়াব শিকিছা but if f x is given can you find out the f of x yes obviously আৰু এই প্ৰসেসটো হৈছে আমাৰ antiderivative process by integration এতিয়া মন কৰিবা so let us consider আমি এটা কনসিডার কৰি suppose ddx of x cube মানে ইন্টিগ্রেশন কৰিব শিকিছা so 3x square so ddx of x cube plus 1 মানে কিমান পাবা obviously 3x square constant quantity differentiation 0 হয় এফালে চোৱা ddx of suppose x cube minus 5 क्या पाবা 3x square that means x cube is antiderivative this one is derivative this one is derivative this one is antiderivative this one is derivative this one is antiderivative তাহলে তোমালোকে দেখিছা এটা সবৰে ডেরিভেটিভ বিলাক একে নেকি 3x square 3x square 3x square that means for a derivative infinitely many antiderivatives will be there কথাটা ঠিক নহয় বা সব এটা ডেরিভেটিভৰ কাৰণে সরি antiderivative কিমান পাবা এটা ডেরিভেটিভৰ কাৰণে antiderivative কোবাত পাইছা x cube কোবাত পাইছা x cube plus 1 কোবাত x cube minus 5 তাহলে x cube plus or minus any constant quantity হেতু আমি পাম 3x square কাৰণে তাৰ মানে এটা ডেরিভেটিভৰ infinitely many কি থাকে antiderivative থাকে so you can easily write down like that means we can say that for a that means we can easily generalize ddx of capital of f of x plus c am I correct c is any constant quantity here it is 0 here it is plus 1 here it is minus 5 c is any constant quantity is equal to what that means for a derivative infinitely many antiderivatives তুমি c জায়গা বেলেগ দিলে বহাই গঠিবা তার corresponding antiderivative বিলাক পাই যাবা and this antiderivative is always represented by symbol a antiderivative to হল এটা symbol দ্বাৰা represent কৰা যায় that means we can easily write it down the antiderivative of f of x antiderivative of f of x is what f of x capital F of x plus c and antiderivative is generally represented by integration of f of x this one is the symbol this is used to directly pisot ami integration boli kom actually antiderivative of the given function with respect to what x is equal to capital of f of x plus c c is any constant quantity this one is known as constant of wait first of all and listen the antiderivative is represented by this one symbol antiderivative of what is the antiderivative of f of x the antiderivative of f of x is this one that's why I have written antiderivative যেনেকে ডেরিভেটিভ বুলি কলে ddx এ বুজায় so antiderivative derivative of উল্টাটো বুজাবৰ কাৰণে this one symbol will be used antiderivative of f of x with respect to x is equal to what capital F of x plus c c is any constant
Okay, now listen. The formula which gives all the antiderivatives of a function. Eta formula hoy jitu formula gute antiderivative lagibo, all the antiderivatives are given. Am I correct? All the antiderivatives mane eto c jaga beleg beleg dilu bahaba beleg beleg antiderivative pai jaba. The formula which gives all the antiderivatives is known as indefinite integral. Jitu formula hokolo bilak antiderivative dibo hebilakok ami indefinite integral boli kom. And the process jitu processor dara tumi indefinite integral bilak uliaba, all the antiderivatives are known as integral. Jiman bilak antiderivative paba gote bilakok integral boli jana jare. And the process which is used to find out all the indefinite integrals is known as integration. Jitu processor dara uliwa jay take integration process boli jana jay ba indefinite integration boli jana jay ba antiderivative ba anti-differentiation boli jana jay. So and that's why this one is known as constant of integration. Is it clear? Ki kolu so over. So this one is known as antiderivative. Oh sorry, this one is derivative of what? This one. CT kole ki kom paisa noy? Yar differentiation koilu 3x square se yar korisu 3x square tar korisu 3x square. That means x cube plus any constant quantity is equal to 3x square. So this one is known as derivative of car. Yeah, derivative. And this one is known as what? Antiderivative. And antiderivative is always represented by this one symbol. This one symbol antiderivative of f of x dx is equal to this one. So this one is the antiderivative of this one. This one is the derivative. This one is the derivative. Car differential likha ase na? It will differentiation hoy. But derivative of car here. And remember, the c is known as constant of integration. These are known as integrals. To find out all the integrals, the procedure which is used to find out all the integrals are known as integration process. And the formula which is used to find out all the antiderivatives, antiderivative uliabo kane jitu formula apply kora jay take integral formula boli jana jay by integrals boli koa hoy. Ebilak ami formula hisabe use korim. So here c is the constant of integration. And remember, differentiation and integration are inverse of each other. Eta to inverse one. So I am going to give the conclusion. So what? The differentiation and integration are inverse of each other. Is it clear? So we can easily write it down. Remember, ddx of integration of f of x dx. This one is what? Antiderivative of f of x. Tako derivative korisa is equal to f of x. Remember. Is it clear? And so if integration ase, integration tarane ta tumi jeta differentiation koriba integration symbol to naikia hoy jay. Kotha ta hetu mane simply bhabiba. ঠিক আছে? So already antiderivative tako derivative korisa ta mane 2 সাথে মাল্টিপ্লাই কৰা লিখা আছে, so 1 থাকে যে, so এইটো আৰু এইটো এটা আমি ইনভার্স নাও জানো, এইটো ডেরিভেটিভ এইটো এন্টিডেরিভেটিভ উল্টা প্ৰসেস, যেনেকৈ f আৰু f ইনভার্স তাৰ পৰা কম্পোজিটটো কিমান হয়, যেনেকৈ আইডেন্টিটি হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসেস বুলি ভাবি ল'ব পাৰা. So this one is যদি মই f কৰো তেনে f inverse, because they are inverse of each other. So antiderivative of derivative কৰিলে you will get the f of x only. Am I correct? So it is known to you that identity function we have behave koribo, or you can say that next one is that integration of f dash x dx is equal to what? f. Eto differentiation আছে জানো? তামানে মিনিং টো এনেকুৱা মানে integration of ddx of f of x ৰাখো ভালকে ভাবাছো এটোই মানে জানো এটো কি আছে ddx of integration, এটো কি আছে integration of ddx equal to কি পাবা f of x plus c পাবাই না, এটো ইন্টিগ্রেশন কৰিছা না ভালকে প্ৰসেসটো ভাবিছো, এটো ইন্টিগ্রেশন. That's why one constant of integration should be required. তার মানে ইয়াত যদি মই এনেকে লিখো ইন্টিগ্রেশন নিজে ভাবা, ইন্টিগ্রেশন অফ f of x dx ইকুয়াল টু মানে কি কোৱা যায় capital of f of x plus c. That means constant of integration is required. So এখানে এই টার্মটো মই আগফালে ইন্টিগ্রেশন দিছো, এখানে প্লাস এটা আছে, কিন্তু এই টার্মটো তুমি কি কইলা ওখানে ডিফারেন্সিয়েশনে কৰিছো, সো ডিফারেন্সিয়েশন কৰিলে কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি নাহে, সো এখানে লিখা নাই, কিন্তু ইয়াত যদি ইন্টিগ্রেশন কৰিছো one constant quantity should be required, and that constant quantity is known as constant of integration. Is it clear? So these two formulas are important. Integration of differentiation, that means derivative of antiderivative is equal to the function itself.
and antiderivative of the derivative of the function is equal to function plus constant quantity. Is it clear? So in this way we'll try to find out the answer of each and every question. But initially we'll try to recall all those formulas of derivative. I mean derivative or jimanbilak formulas আমি recall করব try করব. It's my request to you people. First go through the formulas of differentiation. Then we can easily relate all those formulas of integration because differentiation and integration are totally opposite. মই এটা বস্তু মই recall কৰি দিছো তোমালোকে বুজিবলৈ পালে ভাল পাবা। এনে পাৰম সো ddx of sin x is equal to what? Cos x. But remember integration of cos x is the derivative of sin x. Then what is sin x? Antiderivative of cos x. Plus 0 লাগে আৰু correct ইয়াৰ ডিফারেন্সিয়েশন কৰিলে যদি এটো পাইছা তেনে ইয়াৰ ইন্টিগ্ৰেশন কৰিলে এটো পাবা ddx of tan x কিমান আছিল মনত আছে নে ddx of tan x মানে sec square x so ইন্টিগ্রেশন ইয়াৰ ইন্টিগ্রেশন কৰি দিয়া sec square x dx মানে কেন পাবা tan x আকৌ তাহলে তোমালোকে আপুনি নিজে পাইছিলা মই ইয়াৰ যদি ডিফারেন্সিয়েশন লগা টার্ম মনত আছে নে তাক যদি মই ইন্টিগ্রেশন কৰিলো ভিডিওটো তোমালোকে ৰিমাইন্ড কৰি চাব পাৰা so differentiation হৈ থকা টার্মলে যদি ইন্টিগ্রেশন কৰি দিও ডাইৰেক্টলি কিমান আহে ফাংচনটো গুচি আহে অলপ দেৰি মই মেনশন কৰি আছো এছা ডিফারেন্সিয়েশন কৰি থকা টার্ম এটা যদি ইন্টিগ্রেশন কৰি দিয়া কি পাবা f of x plus c পাবা তাহলে tan x plus c পাবা এটা f of x নহয় জানো is it clear so in this way we have to recall it's a differential formula উল্টা করব ddx of tan x মানে sec square so sec square x মানে tan x plus so it's my request just go to the formulas of differentiation only thank you so much for watching the video thank you